Okay, so first, term 2 syllabus, that is from your book, page number, all of you note down very carefully, book, page number 58, 59, 60, 61, 62. There is some printing mistakes in your, you can see the website, যেখানে এটা আপলোড হয়েছে দেখবে ওখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, there is 52, not 52, that is 62. Okay, so 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 and 71. Okay, and the shapes are square, triangle, circle, oval, sphere. Okay, and rectangle also, and the number names also, 1 from 1 to 100, and multiplication table of 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 1 to 6. And follow the classwork also, and includes your PT2 syllabus. Whatever you have read it in PT2 also include in this term 2 syllabus. Okay, and please mute your speaker. Student, please mute your speaker, otherwise other students are not here properly. I'm just repeating once more your term 2 syllabus, that is from your math book, page number start from 58, 59, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 and 71. Okay, and shapes are also included. Shapes, that is square, triangle, rectangle, oval, circle, sphere, and number names from 1 to 100. Okay, and multiplication table 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means from 1 to 6. And also follow the classwork, whatever we have done in these days in our live classes as well as offline classes also, all these things, and also includes in your PT2 syllabus. Whatever you have read it in PT2 syllabus, PT2, that is also includes in your term 2. Okay, all of you understood? If you have any query about your syllabus, you can ask me. Okay? Yes? Sugato, just wait. I'm just repeating my syllabus. After that, I will check your homework. Okay? Just wait. You listen carefully. You have listened carefully your syllabus. You know that? Yes. So about all the syllabus, you will practice at your home. So today now I am discussing about subtraction. Okay, so page number, all of you open your book, page number, and go to page number 62. Go to page number 62. Dhrupad, please put off your camera. Dhrupad, camera ta off kore dao. Thank you, Dhrupad. Now all of you please open your book, math book. Go to page number 62.
That is also subtraction. You can see that the first number from your book, you can see the first subtraction. You can see there is some bowl. Okay, there is some bowls, and first you just see how many bowls are there, and your subtraction is, that is first one, that is 10, and how many were subtracted from here? 6. So 6 is single digit number, so always single digit number always put in ones column. You know that when we have read the place value, that time I have told you that when you are write this type of numbers, always single digit put in ones column. It is your subtraction. Then how to do it? It is the questions. So your book, you can see there is some bowls. I have drawn already now on the board. So 10 is big number. So 10 bowls first I have to draw here. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 bowls are here. I have drawn. Then same যেমন আমরা addition subtractions করেছি, like that all these are same. So how many we are subtracting from here? 6. So 6 bowls I have to cut or subtracted from here. How to do this? একদম শেষ থেকে always you will subtract it, you know that. So right to left, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then how many are left? 1, 2, 3, 4. So 4 bowls are remaining. Here is my question. That is the first. From your book, you can see there is some bowls and the bowls are different colors. তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছো যে এই বোলস গুলো কালার দুটো কালার রয়েছে, একটা ব্রাউন কালার and as well as also the type of skies color or blue. Okay, so these colors, it is just a printing mistake. Subtraction আমরা কি করি সব সময় শেষ থেকে আমরা ওটাকে ক্যান্সেল করি, তাই তো, রাইট টু লেফট। বাট হিয়ার তুমি দেখতে পাচ্ছ প্রথমের বোলস গুলোই কাটা রয়েছে। ইট ইজ জাস্ট আ প্রিন্টিং মিস্টেক, এখানে আমার কিছু করার নেই। সো এটাকে আমরা ওইভাবেই করব। এই যে ব্লু কালারের যে 4 লেফট, বিকজ আওয়ার আনসার ইজ 4, সো এই 4টে বোলস 4 বোলস উপরে হতো, এইগুলো নিচে থাকতো। সো এটা প্রিন্টিং মিস্টেকের জন্য নিচে উপরে চলে গেছে, নিচে চলে আসছে। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? আমরা সাবট্রাকশনে সবসময় কি করি? রাইট টু লেফট, অলওয়েজ রাইট টু লেফট, ওটাকে আমরা ক্যান্সেল করি, তাই তো? কিন্তু এখানে দেখো প্রথমের বোলগুলোই কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আমি ওটাকেই জাস্ট ক্ল্যারিফাই করছি। এখানে এটা একটা লিটল প্রিন্টিং মিস্টেক, এটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো অলওয়েজ, অ্যান্ড আমিও বলে দিলাম। কারণ এই যে 4 লেফট ছিল রেপ বোলসগুলো, এগুলোকে উপরে হতো আর নিচের এই কালারটা আলাদা হতো। যদিও ওরা এটাকে কালার হিসেবে আলাদা করেছে, কিন্তু তবুও আমরা সবসময় শেষ থেকে সাবট্রাকশন করি, মানে শেষ থেকে ক্যান্সেল করি, তাই তো, অবজেক্টগুলো। বাট এখানে প্রথমেরগুলো করে দিয়েছে। তো ইট ইজ নট আ কনফিউজিং, জাস্ট আ প্রিন্টিং মিস্টেক। ওকে, ওকে, সো ইউ ক্যান সি দ্য নেক্সট ওয়ান অলসো সেম, আমাদের মতোই যেটা আমাদের রুল শেষ থেকে করি ঠিক সেরকম করা আছে। বাটারফ্লাই অ্যান্ড হ্যাটস অ্যান্ড ফিশ, অল দিস থিংস। Okay, so first here is also you can see the 4 bowls are remaining. So our answer is 4, and as well as we will do with the help of our fingers. So 10 finger, all of you show
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 4 finger, or no, 6 finger, we have to close from here. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then again, you can see how many are left. 1, 2, 3, 4. No, Arjo, arakbar koro amar sathe. First, 10 finger. 10 finger, yes. Then 6 finger, close kore dao. 6 finger, close kore dao. 6 finger, you have to close. Very good. Now, then how many remaining? Very good. So 4. Very good, Shugato. Amio kori ebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 finger, close kore dilam. Then how many are left? 1, 2, 3, 4. Very good. Now 4 is our answer. So 10 6 is equal to 4. Same. ওইভাবেই আমরা করব. Now next one. You can see from your book, that is butterflies. Again 10 minus 9. These are the vertical subtraction. And এটা কিন্তু সব সময় মনে রাখবে যখনই আমরা এই ধরনের ডাবল ডিজিট লিখে নিচে একটা সিঙ্গেল ডিজিট লিখব, অলওয়েজ সিঙ্গেল ডিজিট শুড পুট ইয়োর ওয়ান্স কলাম। কখনোই কিন্তু কেউ এইভাবে 10 লিখে এই দিকে দিও না, এই দিকে এখানে কোনো সিঙ্গেল ডিজিট হবে না টেন্স কলামে। ইট ইজ রং। আর সাবট্রাকশনও করতে পারবে না। ওকে, সো ইট ইজ রং রাইটিং। So always we will write like this. Single digit সব সময় ones column থাকবে like this. 10 হচ্ছে double digit, so it is ones, it is tens. So ones column আমি 9 লিখেছি. So again we will do so smiley করে দিই. Okay, so 10 smileys first I have to draw here because 10 is the big number. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 smileys are there. Then how many we have to subtract it from here? 9. So again, একদম শেষ থেকে ফিনিশ থেকে কাটবো আমরা 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then how many are left? 1. Yes. So our answer is 1. But I'm doing again with the help of finger. Very good, Shattuki, Nandini. So chalo all of you karo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Then how many we have to subtract it from here? 9. 9 finger close kore dao ebar. 9 finger close kore dao Somrik. 9 finger. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Very good, Shugato, Arjo. Very good, Afrin, Shattoki. Yes. Shobar shate Ari, Nandini, Arjo, Shugato. না কারোর সাথে আরি না, সবার সাথে ভাব। ওকে, তাহলে আমাদের কি 1 একটাই ফিঙ্গার রয়েছে, তাহলে হচ্ছে 1 আনসার। তাই আমরা 1 লেফট ছিল, তাহলে 10 minus 9 equal to 1. হ্যাঁ নন্দিনী, ভাব ভাব ভাব, একদম ভাব। So 1 left, so 10 minus 1 equal 10 minus 9 to 1. It is our answer. Then next one, the hats. You can see the hats. That is 9 minus 4. 9 minus 4. Here is no problem. Both are single digit number. So 9 is the big number. So 9
9 objects first I have to draw. And students, please mute your call. Mute your call. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And how many we have to subtract it from here? 4. So 4 object I have to cut from here. 1, 2, 3, 4. Then how many remaining? 1, 2, 3, 4, 5. But we are confirmed with the help of our fingers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And 4 finger you have to close from here. 1, 2, 3, 4. Then how many are left fingers? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So 5 is the answer. Yes, very good. 9 minus 4 equal to 5. Okay. So today we have done 1, 2, 3 subtractions. And you are practice like these subtractions, and today's your homework, that is page number 63. All of you note down your homework. Homework, page number, book, page number 63. You will do this page in your copy. Copy te korbe, okay? All of you, you will do in your math copy. So it is your homework, that is page number, book, page number 63. I hope you have already done in your book, and যদিও হয়ে গেলেও তোমরা কি করবে এটাগুলো কপিতে করবে. Okay. So today we have discussed about our syllabus also, and also these subtractions. Okay. So today's class for this much. Next day we will meet again in our another video. Till then, tata. Oh, your homework. Yes. Now I am checking your homework. Wait.